Hello les icônes, aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me maquillage d'anniversaire. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up. Je pense que je vais faire un make-up un peu dans les tons rosés, pastel, un petit métallique sur les yeux, pourquoi pas. Un teint assez naturel par rapport à d'habitude, enfin naturel, moins naturel. Et donc voilà, on va commencer tout de suite.
Alors voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait un petit look un peu glowy, ultra glowy même. Et ça c'est l'outfit de ce soir. C'est une simple chemise de la nouvelle collection Zara, un collier de chez Zafoul avec un top blanc et mes pinces viennent de chez Asos. Je vais lisser mes cheveux, je reviens et comme ça on voit le résultat genre vraiment final. Voilà, là c'est le résultat final, j'ai lissé mes cheveux. Je trouve ça plutôt cool, c'est assez simple hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas mis une robe et tout. Mais je trouvais ça cool de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je me maquillais le jour de mon anniversaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit des icônes.